He will try to escalate this before Ukraine gets the new armament and new pieces of new equipment. Путін зайде так далеко, як йому дозволять. Путін розуміє одне – силу. Тому лишається терор. Війна і терор. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic course. And I'm your host, Myroslava Yaremkiv. It's very hard to predict what a delusional terrorist will do next. The last year has taught us that most of Putin's decisions are not rational, motivated by reason, or grounded in reality. In today's episode, we will try to figure out what steps Russia is willing to take next, based on global alignment of power now and a combination of various geopolitical factors. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. In December 2022, Vladimir Putin said that he expects a long war in Ukraine and that Russia would continue to defend themselves with all the means at their disposal, because they're fighting with the collective West and not just Ukraine in this war. He also claimed that the West saw Russia before as a second-class country that has no right to exist at all. It's an interesting change of rhetoric, with the transformation of Russian military aims in Ukraine from denazification and demilitarization to now fighting with NATO on Ukrainian territory and defending Russian borders and traditional values. More on that and how Russia is using this rhetoric to justify its losses and stalemate on the front line, please welcome Colonel Archil Tsintsadze, military and security policy expert. Let me start with the moment when Putin himself was trying somehow to demotivate our Western allies to be engaged in supporting Ukraine. He was doing everything, even threatening them with the possibility of nuclear war and threatening each and every country separately, telling them various aspects and the different scary points, telling them that, well, you don't have to be engaged in Ukraine war. And well, it was the beginning of Putin's ideology and Putin's strategy, somehow cut off Western support to Ukraine. Now, when it is quite possible and it is quite obvious that West is not going somehow to stop its support, and it's well announced on every arena and everywhere that our partners from the West are going to support Ukraine as much and as long as it takes to defeat Russia. Putin and his cronies, they decided to change the ideological part of the war itself, because they used several motives and several the reasons of their invasion, and then trying somehow to justify the invasion in Ukraine. I have the several points for you to explain how it works for the population in Russia, and then for the Putin's, let's say, engagement, the further engagement, and how far he is going to go in this war. I believe that in the propaganda thing, which is really serious and really tough in Russia, they obviously using the aspect that they are not fighting Ukrainians, but they are fighting a whole NATO and whole West, and whole West is against them, that this is kind of holy war against the values, against Russia values. And this gives them somehow the new chance, the new push for mobilizing the population in Ukraine, in Russia, at the same time to mobilize the mobilization effort for their fighters, for their military, to somehow to motivate them to fight in Ukraine.
And at the same time, they have, possibility. This is, if someone asks me why NATO, why they are saying that, well, we are fighting NATO now, I would say that it gives them the chance to step back in some point. And this step back could be in sense of, for example, if there is a point, one moment, one point in a time when West and Ukraine decide, or maybe it will be the pure Ukraine's decision to start negotiations. It will help Putin himself somehow to justify and then saying, okay, so we were engaged in the war with whole NATO, and we managed somehow to grab the pieces of all the Rus land, and now, we're gonna keep it, but we are not going to continue war because this war is really heavy and we are fighting whole world, and now we have to make a peace process. So for him, basically, the second part of this whole issue would be that he could disengage himself anytime, saying that, well, we don't have to fight whole world, and we could, just step back and step aside this moment. So this for him is another reason, this ideology, another reason somehow to step back anytime and justify his losses in Ukraine. And at the same time, I think he will try somehow to escalate the conflict, I would say the war itself, and the moment of we well know that offensive is still on from Russian side, and he will try to escalate this before Ukraine gets the new armament and new pieces of new equipment, and this is why he is pushing his military to gain some new territories and to gain access at least to the Lugansk and Donetsk Oblast in its borders. So this would be for him again the connection with the point number one, which I said that would be possible to start some kind of negotiations. At the same time, we see that he is trying to escalate. He is trying to use the moment before Ukrainian side will get a little bit stronger, and Ukraine, of course, will get stronger and stronger and stronger. It will be for him more difficult to fight Ukrainians on the front lines. And now he is plus to all his military efforts, he is engaging his European assets in I would say negotiation, let's say peace talks, preliminary peace talks concept, which is because I believe that Erdogan, he might be a little bit off because of the earthquake and because of his future election process, and he would be a little bit busy and will not be as heavily engaged in the negotiation process as he was before. And now Putin, he is using his additional assets, which is in face of Hungary, and Hungary is you see a couple of days ago that we have the new process. The Hungary became the country which could start the peacekeeping process or peace-making process more actual. So this is two main points that he will start to accelerate on the front line, and at the same time he will start to use his European assets to disengage Europeans from supporting Ukraine, and then try somehow to start these false negotiation processes. Putin's biggest advantage comes in the form of policy latitude, because with no requirement to answer to the public who actually feels the financial impact of the war, he can make decisions that satisfy not his country's interests, but only his imperialistic and deranged ambitions. Some of his decisions are also based on the interests of the military and intelligence elite, who are fully on board with the war and the idea of reuniting the Soviet Union. Ihor Seletskyi, executive director of NGO Euroatlantic course, will elaborate on other factors that influence Putin's decisions and the course of the war in general. Ми маємо чітко усвідомлювати, що рішення та дії Путіна визначаються трьома факторами. Перший – це внутрішній порядок денний, а саме президентські вибори 24-го року. Очевидно, що Путін відмовився від ідеї транзиту влади. Тому результати виборів для нього важливі. Очевидно, що вибори порахують як треба.
Але особисто для Путіна важливий реальний результат цих виборів. Відомий історик Тімоті Снайдер абсолютно правий. В телевізорі для простих росіян Путін може видати тотальну поразку за абсолютну перемогу. Але він не може це зробити для своєї еліти і головне, підкреслюю, головне, для самого себе. І тут ми переходимо до інших факторів, особистих факторів, які впливають на рішення Путіна. Путін хоче війти в історію Росії. Він хоче стати поряд з такими постатями, як Петро І, Катерина II, Іван Великий, збирач земель російських. Він хоче, щоб його пам'ятали і через 100 років. Саме тому була анексія Крима 2014 року. А саме тому він почав велику війну в лютому минулого року проти України. Його завдання – стати історичною постаттю. Він не хоче просто бути рядком в підручнику. Я не прибічник теорії змов, Путін не параноїк, але очевидно, що безмежна влада протягом десятиріч не може не впливати на людину. Крім того, у нього обмежений доступ до інформації. Він не використовує інтернет, в нього немає незалежних джерел інформації. Все, що він має, це доповіді, досьє, матеріали спецслужб, адміністрації президента. Відповідно, у нього формується відповідне світосприйняття. І те, що раніше він використовував як страшилки для пересічного росіянина, НАТО наближається до наших кордонів, НАТО – загроза для Росії, він в це тепер може сам вірити. І це теж дуже важливо, і це теж треба розуміти. Виходячи з цих трьох факторів, можна з 90% впевненістю стверджувати, що Путін не зупиниться. Він буде продовжувати ескалацію. Він буде продовжувати агресивні дії. Він уже сказав, що на теренах України він воює не з Україною. Він воює з НАТО, з колективним Заходом. Тому для того, щоб йти в руслі цих факторів, він буде продовжувати цю боротьбу з Заходом. Як далеко він зайде? Все дуже просто. Він зайде так далеко, як йому дозволять. У 2014 році йому дозволили анексувати Крим. Він пішов далі на Україну. Якби в лютому минулого року вдалося захопити Україну, він би пішов далі. Польща, Балтія. Тому повторюю, Путін зайде так далеко, як йому дозволять. Путін розуміє одне – силу. Будь-які перемови він вважає проявом слабкості. А сила в нашому контексті поточної ситуації – це зброя для України, це допомога Україні. Путіна може зупинити одне. Має бути загроза такої тотальної поразки, такого знищення, що він зупиниться і почне шукати інші шляхи вирішення ситуації. Або ці шляхи почне шукати його еліта. Following, we're going to hear from political expert Volodymyr Tsybulko, who is going to analyze the range of Putin's tools to put pressure on the West and how much influence Russia still has on a geopolitical map. Spoiler, not that much. І про те, які козирі залишаються в рукаві у Путіна. Звичайно, основний козир – це невичерпна жива сила, яку можна кидати на фронт. Але для будь-якого результату в війні самого фронту мало. Путіну потрібна абсолютно широка, так би мовити, картина із застосуванням широкого інструментарію для тиску на Захід. Зокрема, в нього із міжнародних організацій лишається Радбез ООН, де він буде сіяти деструкцію з дня в день. Лишається ШОС, який, по суті, вже втрачений для Росії, тому що Китай, по суті, почав керувати Шанхайською організацією співпраці. ОДКБ майже похоронений інструмент. СНД
як певна інституція, також похоронена. Можна сказати, що тут навіть Вірменія може виступити дуже цікавим деструктором, якщо Вірменія з Азербайджаном нарешті вийдуть на договірні відносини без участі Росії. І тоді Росія буде фактично обмежена в ресурсі навіть на просторі пострадянському. Що в нього лишається ще? Лишаються прихарчовані, корумповані політики в Європі, їх все менше, і з кожним виборчим циклом їх буде все менше і менше, вони зникатимуть. Далі лишаються радикальні партії, які можна підгодовувати, європейські, які будуть вносити певну деструкцію. Свого часу Росія наплодила цих партій багато. Тільки в Україні, скільки їх було, пачка ціла. А там, не кажучи вже, Болгарію, Польщу, Німеччину, Францію. Але справа в тому, що образ Росії як деструктора глобального, він скаче поперед самої Росії, і все менше політиків, не маргіналів, а таких масштабних, будуть готові взагалі комунікувати з Путіним. Тому лишається терор, війна і терор, тобто палестинізація Росії остаточна і безповоротна. Весь деструктивний інструментарій, він жорстко прив'язаний до фінансового здоров'я російської недоімперії. Якщо за оцінками різних джерел в травні почнеться остаточний розвал російського бюджету, це не означає, що з Росії почнуть виходити регіони, що на вулиці виплеснуться мільйони людей. Із, скажімо, реактивної маси, яка здатна виплеснутися на вулиці, можуть бути тільки зневажені, мобілізовані, які поранені або недобиті, яких викинули без пенсій, без зарплат, використали їх, і хворих, поранених викинули з армії без належного фінансового утримання. Оці ще здатні якось реагувати. А так, соціальна апатія, вона роз'їла Росію. Це повністю капсульоване тіло, таке розбите на малесенькі такі капсули. Тут головне, що Путіна треба довести до такого стану, коли літаки не літатимуть, електрички не ходитимуть, і почнуться серйозні перебої із електроенергією. Бо Росія – це, по суті, крім телебачення, це ще енергосистема і залізнична система. Якщо оці дві кровоносних системи, що роблять Росію єдиним організмом, почнуть сипатися, Росія почне автономізуватися сама по собі. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euroatlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!